wait and see. I'll wait and see. There's exultation. C'est incroyable de pouvoir jouer avec des joueurs avec qui j'ai déjà joué dans la Ligue nationale ou des anciennes légendes que j'ai vu jouer. C'est le fun, c'est pas toujours la chance qu'on a la chance de pouvoir jouer avec d'anciens joueurs et de jouer même contre. Puis dans un tournoi caritatif comme ça, en plus de lever des fonds, puis s'amuser avec des anciens joueurs, c'est quelque chose qui est vraiment fantastique. Je pense à mon père. Mon père, ça fait 7 ans qu'il est mort de notre acteur. Puis ma famille va être ici, mes enfants vont être ici. C'est vraiment le fun de voir. C'est quoi que vous expériencez pas n'importe d'autre. C'est vraiment l'argent qu'on ramasse et vraiment sauver des vies. Les gens dans la communauté ont vraiment très bien répondu. Dès le début, les gens étaient curieux, se sont demandé quelle était cette activité-là. On a fait comprendre très rapidement que c'était une activité de levée de fonds pour la Fondation et puis que les parties des argents, en fait, tout l'argent demeure au Nouveau-Brunswick et que cet argent-là est divisé de différentes façons, entre autres vers la recherche, des activités de promotion de la santé chez nos jeunes et chez nos adultes. Et puis, les gens, dès qu'ils ont commencé à comprendre ça, ont vraiment embarqué beaucoup plus rapidement. Et puis, l'inscription s'est faite très tôt en février. On a débloqué le site web de la Fondation et puis on a ouvert une page Facebook qui a vraiment aidé à publiciser l'événement. Et puis, les gens ont commencé à s'inscrire tranquillement. Et puis là, au fur et à mesure qu'on s'approchait de la date, bien évidemment, les gens embarquent. Et puis là, ça s'est inscrit. On visait environ une participation. Moi, j'aurais aimé entre 350 et 375. Puis là, tantôt, on avait 407 participants. Alors, c'est vraiment extraordinaire. L'année prochaine, j'aimerais qu'on se rende à 600, au moins. C'était vraiment le fun. Il y avait beaucoup d'obstacles. J'ai couru dans le bout, puis il y avait tout le temps de quoi surpasser.
Thank you to the guys. Absolutely thanking the Heart and Stroke for the funds that they raise and putting these AEDs into the different sports venues and whatnot. It's if it wasn't for that, I wouldn't be here talking to you right now. And with these guys behind me, reacting so quick, and I guess it was an organized chaos. I think it's just an amazing technology. When you think about it, it gives you your commands. You can't shock anybody by accident. It reads the heart rate. If a person doesn't need to be defibrillated, it won't do it. It gives you commands. It tells you where to place them. There's pictographs on each one of these machines. So if somebody knows what the thing is, they can go through the entire cycle and save a life. Well, the night that it happened, I had just come off the ice, and Bill was sitting beside me. And the week previous, his knees were bothering him, and he had left the game early. So I leaned over to Bill and I said, "How's your knees tonight?" He said, "Oh, my knees are feeling good." Okay, that's great. I watched the play continue, and then when I turned to Bill, Bill says, "I don't feel so well." And that's all he really said. And then I turned back to the play, and then all I felt was a thump behind me. And Bill had collapsed right directly behind us on the bench. At first, a lot of people on the ice didn't really know what was happening. Some of you on the ice thought we got into a fight on the bench, which wasn't true. But so anyway, once the play settled down, Ian had joined us here on the bench. We could tell that Bill was going in and out of consciousness. He had a difficulty in breathing. And we began to take off his shirt, began CPR. Another gentleman was giving him breaths of air. He was coming in and out of consciousness. He was coughing, trying to catch his breath. And then we realized that at a time then other people had gone and called 911. Another gentleman here that's with us today had gone and got the IED and brought it in and set it here beside us. We continued CPR. I removed the IED, we removed his shirt, and we applied the pads to his chest as quickly as possible. And the machine began to analyze his heart rate, and we listened to it. It taught us and walked us through everything. Every time it would tell us to either remove ourselves from the body, continue CPR. It kept saying analyzing, analyzing, shock not recommended. It continued to go through that whole process. And then at one moment, the light came on and it said, "Please remove yourself from the patient or step away from the patient, shock advised." And that's when we pressed the button. And it was a button that saved his life. And shortly after we pressed that button, paramedics arrived, and the ambulance people arrived as well, and they began to monitor him as well. Before Bill left, in that short period of time, he was sitting on the gurney talking to us.